হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও ভিউয়ার্স, আপনার ইউটিউব চ্যানেলে কেন ভিউ আসে না। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি দেখাবো আপনাদের 3টি গোপন সেটিং দেখাবো। এই সেটিংগুলো করলে অবশ্যই আপনার চ্যানেলে ভিউ আসবে। তো দেরি না করে চলুন ভিউয়ার্স, দেখে নিই সেই সেটিংগুলো কি। তো সর্বপ্রথম ভিউয়ার্স, আপনি ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নেবেন। এরপরে ভিউয়ার্স, এই যে সার্চ বারে সার্চ দিতে হবে www.youtube.com। তো ভিউয়ার্স, আপনার সামনে একটা পেজ ওপেন হবে, এটাকে আপনি ডেস্কটপ মোড করে নেবেন। এরপর ভিউয়ার্স, আপনাদের চ্যানেল লগ ইন করে নিতে হবে। আমি যেটা করবো আমি সেই চ্যানেল লগ ইন করে নিচ্ছি। আমরা ভিউয়ার্স অনেকেই ইউটিউব চ্যানেল খুলি, বাট সেটিংগুলো ঠিকঠাক করি না, যার কারণে ভিউ আসে না। সেটিংগুলো ঠিক করা অতি জরুরি। এবার ভিউয়ার্স, এই যে কাস্টমাইজ চ্যানেল, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে একটু সময় নেবে। একটু বড় করে নেব। এই দেখেন এখানে একটা সেটিং অপশন আছে, সেটিং অপশনটাকে নিতে হবে। তারপরে ভিউয়ার্স, এই যে এখানে চ্যানেলে ক্লিক করবেন। এবার দেখেন উপরে 3টে অপশন আসছে, বেসিক ইনফো, অ্যাডভান্স সেটিং। তারপর সর্বপ্রথমে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে ঢুকতে হবে। অবশ্য বেসিকটাও ঠিক করতে পারেন, আগে বেসিক থেকে কাজ শুরু করতেছি। কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স, আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখানে আপনার যেই কান্ট্রিতে আপনি আছেন সেই কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। আমি বাংলাদেশটা সিলেক্ট করবো, যেহেতু বাংলাদেশে আছি। এরপরে কিওয়ার্ড দিতে হবে আপনার ক্যাটাগরির উপরে। আপনার চ্যানেল যে ক্যাটাগরি, সেই ক্যাটাগরির উপরে আপনার কিওয়ার্ডটা দিতে হবে। তো ক্যাটাগরি আগে আপনার ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে। ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হলে আপনাকে যেতে হবে অ্যাডভান্স সেটিং। দেখুন ভিউয়ার্স, এই যে আপনার এখানে এটা নো করতে হবে। No set this channel as not made for kids. এটা নো করতে হবে। এরপর ভিউয়ার্স, আমরা লাস্টের অপশনটা ঠিক করে নেব, ফিচার এলিজিবিলিটি। এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে ভিউয়ার্স, আপনার যে 3টে অপশন, এই 3টে অপশন এটা আপনার ভেরিফাই করে নিতে হবে। এইটা আমারটা করা আছে, তাই আমি দেখালাম না। এবার আমরা আবার অ্যাডভান্স সেটিংয়ে, এরপর আমরা কি করবো ভিউয়ার্স, নিচে এই যে দেখেন ইউজ ডিফল্ট, ক্লিক করব।
এরপরে যে অ্যাডভান্স সেটিং এ ক্লিক করব। এবারে যে ক্যাটাগরি দেখেন, এই যে ক্যাটাগরিটা আপনি যে চ্যানেল যে ক্যাটাগরি আপনি সেই ক্যাটাগরিটা দেবেন। আমি দেবো এন্টারটেনমেন্ট। এবারে যে ভিউয়ার্স দেখেন এখানে এটা ইম্পর্টেন্ট সেটিং ভিউয়ার্স, সেটিংগুলো আমাদের করতে হবে। ভিডিও ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার ভিডিও ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, আপনি বাংলা দেবেন, ইংলিশ হিন্দি দেবেন। আমি বাংলা দিচ্ছি। তারপর ভিউয়ার্স কি আছে নিচে টাইটেল অ্যান্ড ডেসক্রিপশন। এই যে ভিউয়ার্স টাইটেল ডেসক্রিপশন, এটা আপনি কি দেবেন। আমি দেবো ইংলিশ। ইউনিট টেস্ট। তারপরে কমেন্ট আপনি অল কমেন্টে দেবেন। তারপরে এটাকে সেভ করে দেবেন। ভিউয়ার্স আমার সেটিংগুলো সেট হয়ে গেল। আশা করি বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।